Хочу вас поблагодарить за участие. I would like to thank you for participation. Надеюсь, это было полезно I hope it was useful с профессиональной точки зрения. from the professional point of view. А с точки зрения установления такого высокого уровня доверия между нашими странами, это точно полезно. From the point of view of high level of confidence and friendship between the countries, it's 100%. Да, также со средствами. Да, штурмовые легкобронированные образцы. То есть, опять же, вот запрос с войск был и сделали вот такие очки. Ну, сейчас увидите, да. То есть, периферийным левым зрением смотрим. Большой толчок развития линейки стрелкового оружия. Разработали ряд новых отечественных снайперских комплексов, позволяющих нам вести как с винтовки СВ-98, СВЧ, винтовки Джокер, дальность, эффективную стрельбу на дальность до 1 километра. Используется полностью все российская отечественная оптика, в том числе тепловизионная, с дальномерами, отвечающая современным качествам и требованиям. Это гладкословие, да. Гладкословие, да. Подготовили инструкторов, подготовили учебные места и приступили. И частот передачи видеосигнала. И третье – это огневого поражения. Летательные мишени, полетные мишени. Вы сами где-то применяли? Конечно. Построено на основе инструкторов, больше 1000 инструкторов готовы. Подготовили все это время больше 50 тысяч стрелков. В 2023 году мы создали анонс УБСТ. Это был запрос от таких малых инженерных команд. Тут же были реализованы, дополнены изделия. Изделия меняются каждую неделю. И разработали отдельный интернет-продукт, который позволяет нам видеть. Причем значительно. Кто название продукта? Ну, президент придумал название, да. Да. Спасибо. Электрический. Стоит это 2,5 раза дешевле китайского. Это новое. Да, также со средствами. Противодроновыми решетками, комплексом РЭП, гроза, нанесенным антенным постом, что увеличивает дальность обнаружения. В настоящее время, товарищ командующий, в воздушно-десантных войсках находится 20 единиц подобных машин управления. Ну, собственно, постарались, сделали. У вас получилось, спасибо. Есть это. Нет, правда. На наших полигонах проводили слаживание. Третий этап была боевая практика. Сейчас у нас уже готово 540. Вашему вниманию представлены различные типы беспилотников самолетного типа елка, FPV-перехватчики, которые мы применяем в боевых. К любому из устройств подключить и осуществить сам воздушный подрыв. Тактика применения противником постоянно меняется. Координация закончилась. Спасибо. Такой же у нас, как и предыдущий. Базовое образование. Учился в академии тренировочного обучения. Comrades, today we are conducting the final part of the West 2025 strategic exercise. The purpose of the exercise is to work out all the necessary elements for the unconditional protection of the territorial integrity. Protection from any aggression of the Union State. The exercise will be held at the 41st Training Ground. 100,000 servicemen will take part in the exercise. About 10,000 weapons and equipment systems will be used. These are all modern equipment used for practical combat operations. The training plans are based on the experience gained during a special military operation. I have already mentioned 10,000 different types of equipment. Of these, 333 aircraft are tactical aircraft, strategic aircraft and military transport aircraft. More than 247 ships, submarines, and supply ships will also be used. 25 foreign delegations came to us to take part in the West 2025 exercise. 16 states sent representatives, while 6 sent military contingents to take part in the exercise as part of the strategic exercise. I asked the Defense Minister
to report on the readiness of the troops for the final part of the exercise. I wish you all the best. Speaker 3. Comrade Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation. As part of the plans for the preparation of the Armed Forces of the Russian Federation and the Republic of Belarus, the West 2025 Joint Strategic Exercise began at 9 p.m. on September 12th. The Russian military authorities, the troops of the Leningrad and Moscow military districts, the military units of the aerospace forces, the airborne forces in the Central Subdivision, the forces of the Northern and Baltic fleets, and the troops of the Belarusian regional forces are invited to participate in the exercise. In addition, the exercise is attended by military contingents and operational groups of foreign defense departments. The training tasks are solved within the framework of the operation of the troops' formations in the Western and Northwestern strategic directions, as well as in the coalition formation of the troops of foreign states in the so-called Nizhny Novgorod direction. The troops and forces are ready for the active phase of practical actions. The Deputy Minister of Defense, General of the Army Evkarov Dinosbek Bomangerevich, will report on the plans of the exercise. Speaker 1. Comrade Commander-in-Chief, according to the plans of the exercise, the troops' joint formation of the troops from September 4th reflects the large-scale military aggression at the Western theater of military operations. The combat actions are carried out in 3 directions and in the Arctic zone. On September 9th, the main strike of the enemy in the Republic of Polisia was carried out in the western strategic direction of the regional troops. In the morning of September 15th, the strike was carried out in order to complete the liberation of the territory of the Republic. In the northwestern strategic direction, the troops' formation disrupted the strike of the enemy and carried out combat actions to destroy the enemy in the border areas. At the same time, the offensive actions were carried out in order to establish the zone of security on the adjacent territories. In the eastern direction, the joint formation of the troops conducts combat actions to destroy the enemy in the Nizhny Novgorod region. The forces of the Northern and Baltic fleets are successfully solving the tasks of securing the space in the Barents Sea and the Baltic Seas. The Baltic fleets were defeated by the amphibious landing of the enemy. Today, the landing of the naval landing on the Khmelyovka training ground and the Pioneer Port docking front is being carried out. The Northern Fleet was defeated by a critically important object and a ship strike group in the Barents Sea and the Norwegian seas. It also reflects the landing of the enemy naval landing on the fishing peninsula. The air and space forces have repelled missile and airstrikes and are providing air support to the troops. 2 Tu-22 long-range aircraft were used to defeat the enemy ship group in the Barents Sea, and 2 Tu-160 strategic bombers were used to strike the Norwegian seas. In the course of the exercises, as you have said, Comrade Commander-in-Chief, 41 training grounds were used, including 4 training grounds in the Republic of Belarus, 377 training and combat events, and 7 launches of long-range cruise missiles. Today, in the course of the practical training, Admiral Golovka will launch 1 cruise missile Tsirkon at the Chija training ground. Comrade Admiral, Comrade Commander-in-Chief, please proceed to the stage of the practical training.